Welcome to AIMS tutorial EAPCET PYQ series. In today's class, we are going to solve EAPCET PYQs of transformation of axis last 5 to 6 years questions. From this chapter, every year in every shift, one question will come in your exam. So if you perfect this chapter, you will going to score 1 mark pakka. Okay. So in this chapter, only two concepts are there. One is translation of axis, another is a rotation of axis. One is translation of axis and what is another? A rotation of axis. Translation and rotation. So what is translation of axis? If the origin is shifted to another point without changing the direction of axis, then the transformation is called translation of axis. Okay. So if x comma y be any point in the coordinate plane and the origin be shifted to the point h comma k, then the coordinates of p becomes capital relation between small xy and capital xy. Capital X comma y is small x minus h comma y minus k. Also small x comma y is capital H comma capital Y. So this is very important. If the axes are translated to the point h comma k, then the f of x comma y equals to 0 of a curve is transformed to f of x plus h comma y plus k. అంటే ఇక్కడ మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఉంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో స్మాల్ ఎక్స్ బదులుగా క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, స్మాల్ వై బదులుగా క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. వేర్ హెచ్ కామా కే ఇస్ ద ఒరిజిన్. టు ఫైండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ in place of small x, x plus h, in place of small y, y plus k. Similarly, in equation of original equation, to find the original equation, in place of small x, we have to write capital X minus h. In place of small y, we have to write capital Y minus k. Find transform equation, find original equation. Find transform equation, find original equation. So this is our first concept. Next is find the origin to remove first degree term or xy term. The point to which origin has to be shifted to eliminate x comma y terms or first degree term in the second degree general equation. What is second degree general equation? That is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is called second degree general equation. To remove first degree terms means x comma y terms from second degree general term second degree general equation, we have to shift the origin to hf minus bg by ab minus h square comma gh minus af by ab minus h square. ఈ ఫార్ములా ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము? ఒరిజిన్ ని షిఫ్ట్ చేయాలి టు రిమూవ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్. ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ అంటే ఎక్స్ కామా వై టర్మ్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఒరిజిన్ని ఈ పాయింట్ని షిఫ్ట్ చేస్తే ఇచ్చిన సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎక్స్ వై టర్మ్స్ అనేవి రిమూవ్ అవుతాయి. ఈ ఫార్ములా కాకుండా మనం సింపుల్గా ఒక షార్ట్ కట్ యూస్ చేయొచ్చు. సో దిస్ పాయింట్ ఆల్సో ఆప్టైన్ బై ఇచ్చిన సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ని మనము పార్షల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై సాల్వ్ చేసినప్పుడు వి విల్ గెట్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే మన పాయింట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో మ్యాక్సిమంగా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ బై ఏబీ మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్, జీహెచ్ మైనస్ ఏబీ బై ఏబీ మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇచ్చిన సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ని మనము ఎక్స్ మరియు వైతో పార్షల్లీ డిఫరెన్షియేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రెండు ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఒకవేళ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్లో xy టర్మ్స్ లేదనుకోండి, సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్లో xy టర్మ్ లేదు, ద పాయింట్ టు విచ్ ద ఒరిజిన్ హ్యాస్ టు బి షిఫ్టెడ్ టు రిమూవ్ x అండ్ y టర్మ్స్ ఇన్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ మైనస్ g by a కామా మైనస్ f by b. మైనస్ g by a కామా మైనస్ f by b. ఓకే. సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో x ఇంటూ y టర్మ్ లేనప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించాలి. అదేవిధంగా ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో 2hxy ప్లస్ 2gx
plus 2fy plus c equals to 0. అంటే ఇక్కడ x square term, y square term are missing. Then origin to be shifted to minus f by h comma minus g by h. And last one, the point to which the origin has to be shifted to remove x and y terms in the form of a times of x minus alpha whole square plus b times of y minus beta whole square equals to c is alpha comma beta. Okay, we have to make perfect square. Next is when the axes are translated to x1 comma, this is the magic. Very bigger problem we solve using this formula within seconds. So when the axes are translated to x1 comma y1 to remove x and y terms, means first degree terms, then the transform equation of second degree equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c equals to 0, where x1 y1 is, that is hf minus bg by ab minus h square, gh minus af by ab minus a square. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని మనము x1 y1 అనే పాయింట్ కి షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఫార్ములా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి యూజ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. Now the condition that the equation, second degree equation, to take form homogeneous equation, that is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, when the axes are translated to x1 comma y1 is delta, that is abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square equals to 0. And last one, xy plus ay plus by, xy plus ax plus by equals to k can be reduced to the form xy equals to c by translating axis to the point minus a comma minus b, then c equals to k plus ab. ఓకే, సో PYQs చేసేటప్పుడు ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఎలాంటి ఫార్ములాస్ ఎలాంటి షార్ట్ కట్స్ ఉపయోగించామో మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ PYQ స్టార్ట్ చేద్దామా. TS EAPCET 2024 10th May shift by shifting the origin to the point h comma phi by translation of coordinate axis, if the equation y equals to x cube minus 9x square plus cx minus d transform to y equals to x cube, then d minus c by h equals to how much? 4 options are given. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైందంటే origin అనేది h comma phi కి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు y equals to x cube minus 9x square plus cx minus d అనే ఈక్వేషన్ y equals to x cube గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది. d minus c by h values మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ గివెన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ గివెన్, ఒరిజిన్ ఆల్సో గివెన్, దట్ ఈస్ h comma phi. సో వాట్ ఈస్ ఒరిజిన్? h comma phi. సో ఇక్కడ మనము ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. సో గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్, క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉన్న ఈక్వేషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్? y ఈక్వల్స్ టు x cube and origin is h comma phi. Okay, that is our h comma k. So now we have to find original equation. Transform equation లో ప్లస్ తీసుకుంటాము, ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ లో మైనస్ తీసుకుంటాము. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్కడైతే x ఉంది దాని బదులుగా x ప్లస్ h y ప్లస్ k, అదే ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ లో x కు బదులుగా x మైనస్ h, y కి బదులుగా y మైనస్ k తీసుకుంటాం. ఇచ్చింది క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో, అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్. దాన్ని మనము ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాము. సో y బికమ్స్ y మైనస్ k, k అంటే 5, దట్ ఈక్వల్స్ టు x మైనస్ h, h ఇస్ h ఓన్లీ హోల్ క్యూబ్. ఓకే, సో ఇది ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్లో మార్చుకున్నాము. ఒరిజినల్లో మైనస్, ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ప్లస్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఏ ఫామ్లో ఉంది? a మైనస్ b హోల్ క్యూబ్. సో a క్యూబ్ మైనస్ plus minus 3x square h plus 3x h square minus h cube. a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, using the formula of a minus b whole cube. అవసరం లేదు కదా రాసేది. సో దీన్ని మనం ఆర్డర్లో రాసుకుంటే x cube minus 3h into x square plus
3h square into x minus h cube. Okay, if you make y as a subject, this minus 5 also becomes plus 5. దీని మనము ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్? గివెన్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ y equals to x cube minus 9x square plus cx minus d తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, x cube coefficient 1 1, x square coefficient minus 3h equals to minus 9. Comparing both side like terms, so x square coefficient is minus 3h, that is 3h equals to minus 9. Okay, so h equals to 3. h అనేది వచ్చేసింది బై, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కంపేరింగ్ బోత్ సైడ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కంపేర్ చేస్తే మనకు హెచ్ వాల్యూ వచ్చేసింది. అదేవిధంగా బోత్ సైడ్ కంపేరింగ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కంపేర్ చేస్తే సి ఈక్వల్స్ టు 3h square. 3 times of h is 3, 3 square is 9, so c equals to 27. ఓకే, సి ఇక్కడ వచ్చేసింది. నా కంపేరింగ్ కాన్స్టెంట్ ఆన్ బోత్ సైడ్, కాన్స్టెంట్ కంపేర్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ ఎంత? 5 మైనస్ హెచ్ క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డి. ఆ డీని సబ్జెక్ట్ చేసుకుంటే, సైన్ చేంజ్ చేసుకుంటే, దట్ ఈస్ హెచ్ క్యూబ్ మైనస్ 5. హెచ్ ఈజ్ 3, 3 క్యూబ్ ఈజ్ 27 మైనస్ 5, దేర్ ఫోర్ డి ఈక్వల్స్ టు 22. మన దగ్గర h వాల్యూ వచ్చేసింది, k వాల్యూ వచ్చేసింది, మరియు d వాల్యూ వచ్చింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ d మైనస్ c బై h. సో d ఈజ్ హౌ మచ్? 22 మైనస్ c ఈజ్ 27 డివైడెడ్ బై h is 3. సో 22 మైనస్ 3 1s are 3 9s are. So 22 minus 9 is how much? 13. Any option is there? 13. So B option is the correct option. Okay, B option is the correct option. So ఇక్కడ ఏం చేశాము? ఒరిజిన్ ఇచ్చాడు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, అండ్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. సో మనం ఏం చేశామంటే ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి, ఇచ్చిన ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్తో బోత్ సైడ్ కంపేర్ చేస్తే మనకు అన్నోన్స్ ఉన్నాయి కదా, డిసిహెచ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ డి మైనస్ సి బై హెచ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాం. దట్ ఈస్ 13. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎక్స్కు బదులుగా ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, వైకి బదులుగా వై ప్లస్ కే పుట్ చేయాలి. ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్కి బదులుగా ఎక్స్ మైనస్ హెచ్, వైకి బదులుగా వై మైనస్ కే సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. ఓకే, next question. TS EAPCET 2024 10th May shift 1. 0 comma k is the point to which the origin is to be shifted by translation of axis so as to remove the first degree terms from the equation, and 1/2 tan inverse of 2 is the angle through which the coordinate axis to be rotated about the origin to remove xy terms ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్, దెన్ ఏ ప్లస్ బి. చూడడానికి క్వశ్చన్ చాలా టఫ్గా అనిపిస్తుంది, కానీ సింపుల్గా మనకు ఇక్కడ ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. టాన్ టీటా నుంచి టీటా వాల్యూ, టీటా ఇచ్చాడు, సో 2h by a minus b ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1 by 1 చేద్దాం. సో ఫస్ట్ రైట్ ఆన్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. సో దట్ ఈస్ ax square minus 2xy plus by square minus 2x plus 4y plus 1 equals to 0. So it is second degree general equation. Okay, so manaku origin find out cheyalante dini partially differentiate with respect to x and with respect to y, we will get the origin, that is 0 comma k. Okay, so if you differentiate the given equation partially with respect to x, x తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ 2x, సో 2ax. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 2xy ఈజ్, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x ఈజ్ 1, సో మైనస్ 2y. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ by స్క్వేర్ పార్షియల్లీ చేస్తే y యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ 0, సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ మైనస్ 2x ఈజ్ మైనస్ 2, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 4y 0, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 1 ఆల్సో 0 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. అదేవిధంగా సేమ్ ఈక్వేషన్ని మనము డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై పార్షియల్లీ చేస్తే
ax square యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ 0 మైనస్ 2xy y డిఫరెన్షియేషన్ 1 సో మైనస్ 2x డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ by square is 2by డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ minus 2x is 0 డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 4y is 4 partially with respect to y differentiation of constant also 0 so if you write the equation in order minus 2x plus 2by plus 4 equals to 0 ఓకే ఈ 2 పాయింట్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇస్ గివెన్ దట్ ఈస్ 0, k సో ఈ ఈక్వేషన్స్లో మనము 0, k సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే x వాల్యూ 0 y వాల్యూ k సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే దిస్ విల్ బికమ్ 0 minus 2 times of k minus 2 equals to 0 so minus 2k equals to 2 then k equals to minus 1 k వాల్యూ వచ్చేసింది బై అదేవిధంగా ఈ ఈక్వేషన్లో కూడా 0, k సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే minus 2 into 0 0 plus 2b y is k but k value is minus 1 plus 4 equals to 0 so minus 2b equals to minus 4 then b equals to 2 so we got the point of we got the origin to shift the origin to shift to remove the xy term from this equation okay అంటే ఏబి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి xy టర్మ్స్ రిమూవ్ చేయాలంటే యాంగిల్ని మనము టీటా ఈక్వల్స్ టు 1/2 tan inverse 2h by a minus b కి మారాలి టు రిమూవ్ xy టర్మ్స్ from the second degree equation we have to change the angle theta equals to ఈ angle తో rotate చేస్తే xy terms అనేవి రిమూవ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ 1/2 tan inverse of 2h means simply 2h by given is 2h by a minus b given 2h by a minus b equals to 2 from the equation value of 2h is how much from the given equation value of 2h is minus 2 so minus 2 by a minus b equals to 2 get cancelled minus 1 equals to a minus b we have the value of b from this one if you make a as a subject minus 1 plus b is 2 so a equals to 1 now we have the value of a and b the question is find the value of a plus b manaku a value vachesindi b value vachesindi a plus b ante a is minus 1 b is 2 so minus 1 plus 2 is 1 okay so which option is the right option first option is the right option okay first option is the right option ఇంకోసారి చూడండి సెకండ్ డిగ్రీ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఓకే ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టు రిమూవ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ రిమూవ్ చేయాలంటే hf minus bg by ab minus h square gh minus af by ab minus h square అది లేక ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ని మనము పార్షల్లీ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు x విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఓకే ఎప్పుడైతే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామో వైని కాన్స్టెంట్ కన్సిడర్ చేయాలి ఎప్పుడైతే వైతో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం కదా అప్పుడు ఎక్స్ని కాన్స్టెంట్ కన్సిడర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ టైం నేను ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను ఈక్వేషన్ 1 వచ్చింది ఓకే దాంట్లో 0, k సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే నాకు k వాల్యూ వచ్చేసింది అదేవిధంగా సేమ్ ఈక్వేషన్ని నేను పార్షల్లీ వైతో డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను అప్పుడు అనదర్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఈ ఈక్వేషన్లో కూడా ఒరిజిన్ ఆల్రెడీ గివెన్ 0, k సో 0, k సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే b వాల్యూ వచ్చేసింది మనకు k వాల్యూ వచ్చేసింది b వాల్యూ వచ్చేసింది నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ a plus b మరొక కండిషన్ ఇచ్చాడు ఇదే ఈక్వేషన్ నుంచి xy టర్మ్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎంత కోణంతో ఎంత డిగ్రీతో రొటేట్ చేయాలి ఆ యాంగిల్ కూడా ఇచ్చేసాడు సో ఫార్ములా మన దగ్గర θ ఈక్వల్స్ టు 1/2 tan inverse of 2h by a minus b టు రిమూవ్ xy టర్మ్స్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ టు రొటేట్ coordinate axis so θ equals to 1/2 tan inverse of 2h by a minus b is given how much 2 so 2h by a minus b is given 2 so 2h value is minus 2 a minus b is 2 so 2 get cancelled from there we are getting the value of a now finally a plus b minus 1 plus 2 is 1 so our first option is the right option
चलिए थर्ड क्वेश्चन very important. TS EAPCET 2024 9th में shift to if the origin is shifted to the point h comma k ఇచ్చేశాడు by the translation of axis then the transform equation is okay. సో మన దగ్గర ఇది షార్ట్ కట్ ఉంది. ఈ షార్ట్ కట్ ఉపయోగించి we can find out the transform equation of given equation if the origin is shifted to x1 comma y1. Origin is shifted to x1 comma y1. So this is the given point x1 comma y1. x1 y1 ఇచ్చేశాడు. ఓకే సో ఒరిజిన్ ఇచ్చేశాడు. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రిక్వైర్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఈస్ సో ఫస్ట్ త్రీ టర్మ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 2x² ప్లస్ 4xy ప్లస్ y² ప్లస్ g అంటే మనము దీని యొక్క సగం తీసుకోవాలి. సో 1 టైమ్స్ ఆఫ్ x1 ఈజ్ 3/2 ప్లస్ f అంటే దీని యొక్క సగం తీసుకోవాలి -1 ఇంటూ y1 ఈజ్ -2 ప్లస్ c ఈజ్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. సో టేకింగ్ LCM multiplying both side by 2. So 2 2s are 4x², 4 2s are 8xy, 2 into y² is 2y². If you multiply with 2, so only here 3 remains. If you minus into minus plus, if you multiply with 2, so this is 2 2s are 4. If you multiply with 2 is 2 equals to 0. So 3 plus 4, 7 plus 2 is 9. So our final answer is 4x² 8xy plus 2y² plus 9 equals to 0. Any option is there? 4x² plus 8xy plus 2y² plus 9. So C option is the right option. Okay, so ikkada transform equation yokka shortcut formula is if the given equation second degree general equation is shifted to x1 comma y1 to remove the first degree terms, then the required transform equation is ax² plus 2hxy plus by² plus g into x1 plus f into y1 plus c equals to 0. ఇక్కడ x1 y1 అంటే ఇచ్చిన పాయింట్ ఒరిజిన్, g అండ్ f ఎక్కడ నుంచి x కోఫిషియంట్ y కోఫిషియంట్ హాఫ్ ఆఫ్ x కోఫిషియంట్ y కోఫిషియంట్ తీసుకోవాలి. ఓకే సెకండ్ డిగ్రీ జనరల్ ఈక్వేషన్ దీన్ని మనము ax² 2hxy ప్లస్ by² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0తో కంపేర్ చేసుకుంటే g వాల్యూ అనేది g ఈక్వల్స్ టు ఎంత 1, f ఈక్వల్స్ టు -1. దిస్ ఇస్ x1 y1, a and b 2h value is 2h value is 4, b is 1. Substitution చేస్తే we are getting third option. Okay, next question. When the origin is shifted to TS EAPCET 2024 9th May shift 1, origin is shifted to 2 comma b by translation of axis the coordinates of point a comma 4 have changed to 6 comma 8. Okay, first ab find out చేద్దాం. సో origin దేంతో డినోట్ చేస్తాం h comma k. when the origin is shifted to point 2 comma b, the coordinates of point small x comma y is a comma 4 have changed to capital X comma y is 6 comma 8. Okay, so we have relation small x equals to capital X plus h. Small x ante a equals to capital X is 6, h is 2. So a equals to 8 వచ్చేసిందా? ఓకే a వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ b find out చేయాలి. To find b, formula small y equals to capital Y plus k. So small y, that is 4, equals to capital Y 8 plus b. From this one we can make b as 4 minus 8 is -4. So a comma b ante origin వచ్చింది. When the origin is shifted to a comma b, origin is shifted to a comma b by translation of this equation, if the transform equation is the x², this is x². Okay, so transform equation of x² plus 4xy plus y² is this one, then 2h g plus f. ఒక
ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, దాని యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో మ్యాథ్స్ 1Bలో ఎస్ఏక్యూస్ చేశారు కదా. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎక్స్కు బదులుగా ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, వైకి బదులుగా వై ప్లస్ కే పుట్ చేయాలి. సో మన ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. హెచ్ అంటే ఇక్కడ ఒరిజిన్ ఈజ్ a, b. A is 8. So x plus 8 whole square. 4 times of x is x plus 8. Y is y minus 4 plus y square. Y minus 4 whole square equals to 0. If you expand this equation and compare with the given transform equation, you will get the value of h, g, f and c. చేద్దామా? This is a form లో ఉంది, a plus b whole square. So expand using a square. 8 8s are 64 plus 2ab 16x plus 4 times of x into y xy, x into 4 minus 4x, 8 into y 8y, 8 4s are 32. This is a minus b whole square, y square, 4 4s are 16 minus 8y. దీన్ని మనం ఆర్డర్లో రాసుకుంటే x square only one term plus 4xy, then y square terms only plus y square. Now x terms 16x here and 4 4s are minus 16 plus 16xx get cancelled. Now y terms 8y, but 4 8s are plus 32 and here minus 8. Okay, now constants 64, 4 32s are 128 minus 128 plus 16, okay, equals to 0. So this is our c. ఇది c వచ్చేసింది. ఓకే, ఇది 2h, x term లేదు, అది ab, దిస్ ఇస్ f. ఓకే, ఎనీవే మనం ఈక్వేషన్ని ఆర్డర్లో రాసుకుంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ 4xy plus y square plus x term is not there, g, y term is 24y and constant is minus 64 plus 16 minus 128, 48 equals to 0. Okay, if you compare with the given transform 2h, so what about the value of 2h? 2h is 4, capital H. 2h is how much? 4. And 2g, g equals to capital letters 0 and f equals to 12 and c equals to minus 48. Okay, మనకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? 2h, not 2h into g plus f. 2h is 4, g is 0, f is 12. 12 4s are 48. ఓకే, ఈ 48 అనేది ఆప్షన్స్లో సితో సమానం. ఏసీ, సి ఇస్ హౌ మచ్? మైనస్ 48. మనకు వచ్చింది 2h ప్లస్ g ప్లస్ f ఇస్ 48. ఓకే, సో అది 48 అంటే మైనస్ సితో సమానం. దిస్ వన్ వీ కెన్ రైట్ మైనస్ సి. సో మైనస్ సి మీన్స్ విచ్ ఆప్షన్? సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఇంకోసారి చూడు, వింటారా? సో small xy, capital XY, h comma k is given. So relation between small x and capital X and h is small x equals to x plus h. Similarly, small y equals to capital Y plus k. From this one, we have to find a comma b. Unknowns, తెలియని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, a and b ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ఇప్పుడు ab అనేది ఒరిజిన్. ఓకే, ab అనేది ఒరిజిన్ అంటే మన ఒరిజిన్ని abకి షిఫ్ట్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్కు బదులుగా ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, వైకి బదులుగా వై ప్లస్ కే, ఎక్స్కి బదులుగా ఎక్స్ ప్లస్ 8, వైకి బదులుగా వై మైనస్ 4 రాసి ఎక్స్పాండ్ చేశాము. ఆ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్. సో ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0తో కంపేర్ చేసి 2h వాల్యూ, g వాల్యూ, f వాల్యూ, c వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, మనకు అడిగింది 2h ప్లస్ g, 2h ఇంటూ g ప్లస్ f. సింప్లిఫై చేస్తే 48 ఇచ్చింది. 48 అనేది మైనస్ సితో సమానం. కావున ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. Next question is
TS EAPCET 2023 14 May shift to. When the origin is shifted to the point P by the translation of axis, the equation is transformed to original equation and transform equation ichchadu. Then the transform equation of the straight line x plus 2y plus 2 equals to 0 if the origin is shifted to the same point P is. Okay, ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, దాన్ని మనము ఒరిజిన్ షిఫ్ట్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది కూడా ఇచ్చేసాడు. ఓకే, ఆ పాయింట్తో ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్ట్రేట్ లైన్ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఒరిజినల్ స్ట్రేట్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఒరిజినల్ స్ట్రేట్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఒరిజిన్. సో ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనము పార్షియల్లీ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ ఫార్ములా ఉపయోగించాలి. కానీ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ xy టర్మ్స్ ఆర్ మిస్సింగ్. 2x square plus y square minus 4x plus 4y equals to 0. If xy terms are missing, the origin to be shifted to remove first degree term is minus g by a comma minus f by b. So ikkada minus g ante how much? G is minus 2, minus g ante 2, a is 2, and minus f ante minus 2, b also 1. So 1 comma minus 2. Okay, origin should be shifted to 1 comma minus 2. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ ఇచ్చాడు, దీని యొక్క ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒరిజినల్ అంటే మనం ఏం చేస్తాము, మైనస్ ఎక్స్కు బదులుగా రిక్వైర్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ వైకి బదులుగా మైనస్ ఉంది కానీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ plus 2 equals to 0. So x minus 1 plus 2y, 2 2s are 4, plus 2 equals to 0. If you simplify, x plus 2y, 6 minus 1 plus 5. Okay, any option? Fourth option is the right option. ఏం చేశాము, ఫస్ట్ ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నది, పార్షియల్లీ డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ బై ఏబీ మైనస్ అది యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ మనం క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దీంట్లో ఎక్స్వై టర్మ్స్ లేవు. ఎక్స్వై టర్మ్స్ లేనప్పుడు ఒరిజిన్ షుడ్ బి షిఫ్టెడ్ టు మైనస్ జీ బై ఏ మైనస్ ఎఫ్ బై బి. సో 1 comma minus 2. ఓకే, now transform equation of a straight line is given. Transform equation of the straight line with respect to that point is given. We have to find original equation. Original equation లో ఏం చేస్తాము, x కు బదులుగా y కి బదులుగా మైనస్ తీసుకోవాలి. సో 1 ఉంది కావున x మైనస్ 1, మైనస్ 2 ఉంది కావున మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ y ప్లస్ 2 అవుతుంది. x కి బదులుగా ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ లో in the place of capital X we have to write x minus h. So x minus 1. In the place of capital Y we have to write y minus k. So y minus of minus plus 2. So in the place of x just we write x minus 1. In the place of y plus 2. రాసి expand చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. ఓకే, next question. The angle by which the coordinate axes are to be rotated above the origin, so the transform equation would be free from xy terms. సో ఇక్కడ మన దగ్గర ఫార్ములా ఏదంటే సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ నుంచి xy టర్మ్స్ రిమూవ్ చేయాలంటే టీటా షుడ్ బి అంటే ఈ యాంగిల్తో రొటేట్ చేస్తే సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ నుంచి xy టర్మ్స్ అనేవి రిమూవ్ అవుతాయి. సో టీటా ఈక్వల్స్ టు 1/2 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h by a minus b. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 1/2 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h అంటే xy కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x into y, that is √3 minus 1 by a is √3, b is minus of minus plus 1. So we know that tan inverse of √3 minus 1 by √3 plus 1 is how much? Tan 15 degrees. Enta by? We know that tan 15 degrees is √3 minus 1 by √3 plus 1. So this is 1/2 15 degrees. 15 degrees యొక్క సగము 7.5 degrees. Therefore
టీటాని మనము 7.5 యాంగిల్తో రొటేట్ చేస్తే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి XY టర్మ్స్ రిమూవ్ చేయవచ్చు. దేర్ఫోర్ విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ డి, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము? టీటా యొక్క ఫార్ములా యూజ్ చేసాము. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టీటా. ఓకే, టీటా ఫార్ములా ఉపయోగించి మనం ఫార్ములా ఆఫ్ టీటా ఈజ్ టు రిమూవ్ ద XY టర్మ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ సెకండ్ డిగ్రీ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 1/2 tan inverse ఆఫ్ 2h బై a minus b. 2h అంటే XY కోఫిషియంట్, a అంటే x స్క్వేర్ కోఫిషియంట్, b అంటే y స్క్వేర్ కోఫిషియంట్. ఓకే, బై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The point to which the origin is to be shifted by translation of axis so the transform equation will not contain y terms and constant term. So y square 4y 8x minus 2 అనేది ఒక పారాబోలా. మ్యాథ్స్ 2లో తెలుసు కదా. దీన్ని మనము ఒరిజిన్ h, kకి షిఫ్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో సింపుల్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్గా మార్చండి. y స్క్వేర్ plus 4y plus 8x minus 2 equals to 0. So y square plus 4y terms as it is. These two terms becomes minus 8x plus 2. For making perfect square, we have to add half of y coefficient. Y coefficient enta 4. Dani yoka sagamu 2. So 2 square both side addition cheyali. Enduku cheyali? For making perfect square. Ante complete square చేయడానికి. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a square plus 2ab plus b square, that is y plus 2 whole square is minus 8x plus 6. So y plus 2 whole square equals to, if you take minus 8 common, so x minus 6 by 8. Okay, finally we can write y minus of minus 2 whole square equals to minus 8 times of x minus 3 by 4. So origin, a center antam kada, center 3 by 4 comma minus 2. So origin should be shifted to 3 comma 4 minus 2. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ లో y square and 8x, y terms లేవు మరియు కాన్స్టెంట్ లేవు. ఓకే, సో origin should be shifted to 3 by 4 comma minus 2. So any option, first option. ఏం చేసాం? ఇక్కడ ఇచ్చిన పారాబోలా, ఈ సెకండ్ డిగ్రీ కర్వ్ ఉంది కదా, ఇది పారాబోలాని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. y స్క్వేర్ ప్లస్ 4y. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్లో ఒకే దానిపైన స్క్వేర్ ఉంటే దట్ ఈస్ రిప్రజెంట్ అ పారాబోలా. సో ఎల్ఏక్యూ, ఈసారి టీఎస్లో ఎల్ఏక్యూ కూడా అయితే వచ్చింది కదా. ఇచ్చిన పారాబోలాని మనము పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్గా మార్చుకుంటున్నాము. ఓకే, సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సెంటర్ 3 by 4 comma minus 2. Therefore the origin should be shifted to 3 by 4 minus 2 to remove ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి y టర్మ్ మరియు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ లేనట్టు ఉండడానికి. బై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. TS EAPCET 2022 18th July shift 1. Equation is given. 49x square plus 25y square 1225. Its transform equation is given when rotated through an angle, how much? Pi by 4. Transform equation is px square plus qxy plus ry square equals to t, and the GCD of PQRT is 1. Then ఈ రిలేషన్లో ఏ రిలేషన్లో మనకు చూపెట్టాలి. ఓకే, సో టీటా is given pi by 4. We know that from maths 1b టేబుల్ గుర్తుందా? డైరెక్ట్ రాసేయాలన్నా. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ స్మాల్ x ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ X cos theta minus y sin theta and small y equals to capital X sin theta plus y cos theta. సో ఈ ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి మనము ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్కు బదులుగా ఇది రాయాలి, వైకి బదులుగా ఇది రాయాలి. సో ఇఫ్ యూ పుట్ కాస్ టీటా సైన్ టీటా, కాస్ 45 సైన్ 45 హౌ మచ్? సైన్ 45 degrees, పై బై 4 అంటే 45 కదా. కాస్ 45 degrees ఈక్వల్స్ టు 1/√2. ఓకే, బేసిక్స్ రాకుంటే మ్యాథ్స్ రాదు, ఎంసెట్ చేయలేరు. ఐపీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే వచ్చిన వాళ్ళకే ఎంసెట్. ఓకే, so x cos theta minus y sin theta, x sin theta plus y cos theta. So sin 45 cos 45 1/√2. Therefore our x becomes
x minus y by root 2. అదే విధంగా y becomes x plus y by root 2. So required transform equation 49 x minus y by root 2 whole square 25 x plus y by root 2 whole square equals to 1225. 1225 is a perfect square, 35 square na. So expand using a minus b whole square. A square plus b square minus 2xy 25x square plus y square plus 2xy equals to 1225 into whatever denominator root 2 square is 2. So our 2 ni attu pampicham. Multiply with 49. 49 into x square, 49x square, 25 into x square, 25x square, 49 into y square, 49y square, 25 into y square, 25y square, 49 2s are 98xy, 25 2s are 100xy, 25 2s are 100 bhai, 50xy equals to 1225 into 2. Okay, so 49 plus 25, 49 plus 25, 74, 74 y square, and minus 98 plus 50, 98 నుంచి 50 తీసేస్తే this is 74x square plus 74y square, 98 minus 50, how much? సబ్ట్రాక్షన్ చేసి చెప్పండి. -48 minus 48xy equals to 1225 into 2. Each one divided by 2. If you divide the whole equation by 2, the given equation becomes 74 by 2 అంటే 37. 37x square 37y square minus 24xy equals to 1225 ని మనము 35 హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు. 35 హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు. సో వీటిని మనము గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ px స్క్వేర్ ప్లస్ qxy ప్లస్ ry స్క్వేర్తో కంపేర్ చేస్తే p and r, p ఈక్వల్స్ టు r ఈక్వల్స్ టు 37 and q equals to coefficient of xy is minus 24. So 37 plus 37, 74 minus 24 is 50. So check the options one by one. So direct మనం థర్డ్ ఆప్షన్ ని చూద్దామా. p plus q plus r మూడింటిని ప్లస్ చేస్తే 37 plus 37, 74 minus 24 is 50. 50 minus 15, 35. 35 square, that is 35 square కదా. Okay, therefore option C is the right option. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను మనము ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాం. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్లో వెన్ యాంగిల్ ఇస్ గివెన్ x ఈక్వల్స్ టు x cos theta minus y sin theta, y ఈక్వల్స్ టు x sin theta plus y cos theta, sin theta of cos theta 1 root 45 degrees, no? So 1 by root 2, 1 by root 2. So x becomes x minus y by root 2, y becomes x plus y by root 2. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో x కు బదులుగా x minus y by root 2, y కి బదులుగా x plus y by root 2 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేస్తే you will get this equation, that is 37x square plus 37y square minus 24xy equals to 35 whole square. మనం ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేస్తే p equals to 37, q equals to minus 24, r equals to 37 and t equals to 35 whole square. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ని మనం థర్డ్ ఆప్షన్ తో వెరిఫై చేస్తున్నాం. థర్డ్ ఆప్షన్ లో సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. TS EAPCET 2021 6th August shift 1. If the coordinate axis rotated to a positive angle 45 degrees without changing origin, then the transform equation, simple గా మనకు theta ఇచ్చాడు, transform equation find out చేయాలి. ఇది homework చేయండి. x equals to x cos theta minus y sin theta. Theta is 45 degrees, therefore x minus y by root 2. Similarly y equals to, formula is x sin theta plus y cos theta. So this will become x plus y by root 2. Okay, required transform equation, x ki badulga x minus y by root 2 whole square plus 3 times of x plus y by root 2 whole square
plus 2 times of x y minus 2 equals to 0. Okay, so simplify cheyandi. This is homework. Just we have to find transform equation. Formulas of transform equation: x equals to x cos theta minus y sin theta and y equals to x sin theta plus y cos theta. x and y బదులుగా ఇవి సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనం ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది. Next question, 12th question. The angle by which the axes are to be rotated without changing the origin, so the transform equation in new coordinate axis does not change xy terms. Simple. Theta find out cheyale. Theta formula is 1 by 2 tan inverse of 2h by a minus b. Okay, so TS EAPCET 2021 5th August shift 2. So చేస్తారా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో 1 by 2 tan inverse of 2h ante xy coefficient is 4, a is x square coefficient, minus of minus b is y square coefficient. So that is 1 by 2 tan inverse of 2. Which option? First option is the right option. Okay, next one, EAPCET 2021 5th August shift 1. When the origin is shifted by the translation of axis, transform equation. So simple transform equation యొక్క shortcut formula find out cheyandi. X1 y1 is given, x1 and y1 is given, so formula is ax square, means first three terms we have to write as it is, ax square plus y square. Here value of g, half of x coefficient, that is 1 into x1 is minus 1, value of f minus 2 and y1 is 2, c is plus 1 equals to 0. So x square plus y square minus 1 plus 1 get cancelled, minus 4 equals to 0. Okay, so formula of transform equation when origin is shifted to x1 comma y1, when origin is shifted to x1 comma y1, then the transform equation is ax square plus 2hxy plus by square plus gx1 plus fy1 plus c equals to 0. That is x square plus y square minus 4 are equals to 4. So which option? Our first option is the right option. Next one, EAPCET 2021 4th August shift 2. చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంది కానీ సింపుల్గా మనకు ఇక్కడ ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మరి యాంగిల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనము దీన్ని పార్షియల్లీ డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, చేద్దామా? సో ఫస్ట్ రైట్ ఆన్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ 4x square plus 2xy plus y square minus 8x minus 4y minus 12 equals to 0. ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ a comma b. అంటే దీన్ని మనము partially differentiate with respect to x. So x square differentiation is 2x, so this will become 8x. Differentiation of 2xy is 2y. Differentiation of y square is 0. Differentiation of 8x is 8. Differentiation of 4y 0. Differentiation of 12 is 0. So each one divided by 2. You should divide the whole equation by 2. 4x plus y minus 4 equals to 0. Equation 1. ఇదే విధంగా మనము డో ఎఫ్ బై డో వై పార్షియల్లీ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే దీని యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ 0, దీని యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ 2x ప్లస్ 2y, డిఫరెన్సియేషన్ 0 minus 4 and constant differentiation also 0. So each one divided by 2. If you divide the whole equation by 2, this will become x plus y minus 2 equals to 0. Equation 2. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయాలి. క్రాస్ మల్టిప్లై 4 1 minus 4 4 1 1 minus 2 1. So you will get x1 y1. 4 1s are 4 minus 1 4 minus 1 1 2s are minus 2 minus of minus plus 4 4 1s are minus 4 plus 4 2s are 8. So that is 2 by 3 4 by 3. This is our a comma b. Origin a comma b వచ్చేసింది. Okay, a is 2 by 3, b is 4 by 3. Next angle find out చేయాలి, and theta is the angle through which axes are to be rotated through the origin, so the remove xy terms. So theta find out చేయాలంటే theta యొక్క ఫార్ములా 1 by 2 tan inverse of 2h by a minus b. So if you cross multiply 2 into theta 2 theta, then tan 2 theta is 2h by a minus b. From the given equation
2h value is 2, a value is 4, b value is 1. Okay, 4 minus 1, 4 minus 1 is 3, so 2 by 3. Now we have to find a plus b plus 3 times of tan 2 theta. A is 2 by 3, b is 4 by 3 plus 3 times of tan 2 theta is 2 by 3. So 3 3 get cancelled. 2 plus 4, 6 by 3, 6 by 3 is 2, 2 plus 2 is 4. So any option is there? 4 means second option is the right option. Okay, ఏం చేశాము ఇక్కడ ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాము. ఎలా చేశాము? ఇచ్చిన సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ని మనము పార్షల్లీ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసి ఆ రెండు ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏ కామా బి అంటే ఒరిజిన్ వచ్చేసింది. ఓకే, అదేవిధంగా టీటా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టీటా యొక్క ఫార్ములా 1/2 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h బై a మైనస్ b. సింప్లిఫై చేస్తే మనకు tan 2 టీటా అనేది 2/3తో సమానంగా వచ్చింది. నా ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి a ప్లస్ b ప్లస్ 3 tan 2 టీటా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ దట్స్ వాల్యూ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, EAPCET 2020 14th September shift 1. Find theta find out cheyali to remove xy terms. So formula is 1/2 tan inverse of 2h by a minus b. So 1/2 tan inverse of 2h ante xy coefficient 2 root 3, x square coefficient 1 minus of minus y square coefficient 1. So 1/2 tan inverse of 2 root 3 by 2 2 get cancel. tan theta లో root 3 ఎప్పుడు వస్తుంది? 60 degreesలో వస్తుంది. ఓకే, √3 tan 60 degrees equals to √3. tan inverse of √3 equals to 60. So 60 by 2 is 30 degrees. So which option? Option D is the right option. Okay, so ఏం చేసాం ఇక్కడ? సింపుల్గా tan theta ఫార్ములా యూజ్ చేసాం. సో theta equals to 1/2 tan inverse of 2h by a minus b. Next problem, TS EAPCET 2019 4th May shift 1. If the origin is shifted to point h comma k by the translation of axis in order to make bhai idi kuda h comma k ante origin find out cheyali. Ichina second degree equation ni manamu partially differentiate with respect to x with respect to y aa rendu equation ni solve cheyali. Meer chestara? cheyadam bolo bhai करेंगे या करते? हाँ, तो डिफरेंशिएट partially with respect to x. Differentiation of x square is 2x. Differentiation of 5xy is 5y. Differentiation of 5x is 5. Differentiating with respect to x partially. Now differentiation of 5xy is 5x. Differentiation of 2y square is 4y. Differentiation of 6y 6. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి. 2 5 5 2 5 4 6 5. So make a box like this. If you cross multiply, you will get the values of a and b. So 2 4s are 8 minus 5 5s are 25. 8 minus 25 minus 17 minus 17. All the four options denominator is minus 17. Next 5 6 are 30 minus 4 5s are 20. 5 5s are 25 minus 6 2s are 12. So this is minus 10 by 17 minus 13 by 17 minus 10 by 17 13 by minus 13 by 17. So first option minus 10 by 17 plus 13 by 17. Wrong option. Second option minus 10 by 17 minus right option. Third option 10 by 17 plus, and this is plus 10 minus. So second option is the right option. Okay, same question we can solve by using formula hf minus bg by ab minus h square, gh minus af by ab minus h square. ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి కూడా మనము ఒరిజిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, TS EAPCET 2020
10th September shift 1 when the origin is shifted. So మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, దాని యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్. సో దిస్ ఇస్ x1 y1. We know the formula of transform equation when the origin is shifted to x1 comma y1 is ax square 2hxy plus by square plus gx1 plus fy1 plus c. So a అంటే same as it is 32x square. First three terms we have to write as it is 32y square plus g ante half of x coefficient, that is minus 54 into x1 is 3 by 2, f is minus 54 into 3 by 2, c is plus 99 equals to 0. Then simplify cheyandi. 32x square plus 8xy plus 32y square. 32x square ante a options unnai 3 and 4. So 50 kada. First option, second option wrong options, third and fourth. So still we have to find the value of constant. 2 1s are 2 27s are. So this is minus 27 3s are 81. 2 1s are 2 27s are minus 81 plus 99. Okay, so 81 162 minus 162 plus 99 is minus 67. Therefore our required transform equation is 32x square plus 8xy plus 32y square minus 67 equals to 0. Fourth option is the right option. Which option? Fourth option. Which option? Fourth option is the right option. Okay, దీని మనము x కు బదులుగా x plus 3 by 2, y కి బదులుగా y plus 3 by 2 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేసిన we will get the transform equation of the given equation. Last question of transformation of axis. By shifting the origin to the point 2 comma 3 and then rotating the coordinate axis through an angle theta in the counterclockwise direction, if the equation is transformed to this one. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ మరియు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ దిస్ ఇస్ అండ్ గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ దిస్ వన్ ఈస్. ఇన్ గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ xy టర్మ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఓకే, xy టర్మ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. సో టు రిమూవ్ ద xy టర్మ్స్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ డిగ్రీ జనరల్ ఈక్వేషన్, rotation of angle of rotation of axis is theta equals to 1 by 2 tan inverse of 2h by e minus b. Okay, so ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి సెకండ్ డిగ్రీ xy టర్మ్స్ రిమూవ్ చేయాలంటే మనము theta equals to 1 by 2 tan inverse of 2h by a minus b అనే యాంగిల్తో రొటేట్ చేయాలి. సో 1 by 2 tan inverse of 2h is 2, a is 3, b is 3. So this is 1 by 2 tan inverse of 2 by 0. 2 by 0 enta infinity. Tan inverse of infinity is 90 degree divided by 2 is 45 degrees. So 45 means pi by 4. Sir ela ochindi cheppandi okasari. We know that tan 90 degrees equals to infinity. Therefore tan inverse of infinity is 90 degrees. 90 ante enta 2 by 0, something by 0, integer by 0 is infinity. Okay, 2 by 0 we are writing as infinity. So tan inverse of infinity is 90 degree. 90 by 2 is 45 degree. 45 degree ante enta pi by 4 radians. So C option is the right option. Okay, so ఇక్కడ మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఒరిజిన్తో సంబంధం లేదు, వెరిఫై చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వెరిఫై చేసుకుంటే వచ్చిన ఈక్వేషన్లో xy టర్మ్స్ మిస్ అవుతాయి, ఎలిమినేట్ అవుతాయి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యాంగిల్. సో ఫార్ములా ఆఫ్ యాంగిల్ ఈస్ theta equals to 1 by 2 tan inverse of 2h by a minus b. Okay, so this is all about transformation of axis. Last 5 years, 6 years PYQs. Okay, so only two formulas are there: translation, rotation. Translation ఇచ్చినప్పుడు find the transform equation, find the original equation, and find the origin, where to shift to eliminate x comma y terms, first degree terms. In rotation, find the transform equation, find the original equation, and find the angle to rotate to remove the xy terms. So total transform equation, original equation, when translation is given, rotation is given, transform equation, original equation, find the origin, find the angle. Okay, this is all about transformation of axis.